هو كان يقعد معاهم كل يوم، عندهم 4 ساعات تدريبية في المساء لمدة 3 أشهر. فكان يقول أنا كنت أتوقع ساعات أنهم خلاص ما حيقدروا يستوعبوا أكثر من كذا، لكن عندهم كان المقدرة يعني العقلية اللي استمرت يعني كل ما يغذيهم هم متعطشين لأنهم يفهموا أكثر. قال أيضا إنه إيش المعيار اللي احنا نقدر نقول إنه احنا مدرسين صرنا كويسين أو مدربين كويسين أو لا. إذا وصل الطالب إلى مستواك، يقول يعني سر نجاح المعلم إذا كان الطالب أصبح أفضل منه. فإذا احنا قدرنا نرفع هذا الطالب فهمه ومستواه زي فهمنا ومستوانا، فإذا هذا الطالب مؤهل إنه يروح للأولمبياد، وإذا كان أحسن مننا فهذا يعني تمام، شيء رائع. فإحنا يعني وظيفتنا أن نرقى بهم وصدقوني. يعني أنا يعني يمكن بس أضيف على اللي هو اللي قاله، يعني المدربة الأمريكية اللي جاتنا العام الماضي قالت لي في المخيمات التدريبية عندهم الناس الأغبياء هم المدربين، الطلبة أحسن منهم. وهذا مو عيب، يعني احنا بالعكس احنا نحفز ونقود وكذا. فحتى لو وصلنا هذا الشيء انه الطالب صار احسن مننا، بالعكس هذا فخر يعني لنا. Okay, can you continue please, Doctor? Thank you. The last thing I want to say before beginning the problem is that in the final 3 of the kids were as good as I was. And sometime I was wrong on the table and they tell me you are wrong there. You have not done correctly there in the final after 4 months and a half. That could be done with any kids. You have smart kids. Okay, Dr. Rim, you can translate that because I began the problem. فيقول إنه هو بعد ما خلص 3 أشهر 3 من الطلاب اللي كان يدربهم يقول صاروا فعلا مستواهم حسيت زي مستوايا، وصاروا هم يقولوا لي لا أنت غلطت في الشيء الفلاني وأنت ما انتبهت لهذا الشيء الفلاني، فكانوا هم يعني اللي يعدلوا عليه. فإن شاء الله بالتدريب نستطيع إن نحن نوصل للشيء اللي نبغاه. Okay, thank you, Doc. Thank you. So, when you see I didn't prepare any slide and I am here hearing what is the presentation before me, and I adapt my program after what you have done in the morning. Okay? So today you have done uniform movement with constant speed. So, okay? And vector calculus, of course. This is very simple. So I'll do with you today problem in this field. If you want that tomorrow I do something, of course, tomorrow I'll be here hearing what are you doing and take my program after you are doing in the morning. But if you have a special topic that I want to present, I will. Okay? This will tell me after I finish. So the problem is, I am in front of the students and I have to teach that students to solve problems of constant motion. Okay? They are no teacher. They are maybe in the 9th class. They are at the beginning of the physics. How should I teach them? I do 100 problem, or it's enough to do some problem? Of course, I cannot do 100 problem. I have to do some problem. Yes? But with some problem, I have to teach this kid to do any problem. So I am in front of the kids. So Dr. Rim, you may translate. طيب هو يقول إنه جلس اليوم في الجلسات اللي في الصباح، وكانت المواضيع اللي تم تغطيتها اللي هي الحركة بسرعة ثابتة والمتجهات. فهو من خلال هذه اللي تعرضتوا عليه اليوم الصباح هو اختار المسألة بحيث تكون في هذه الجزئية. لكن يقول إذا أحد عنده أي موضوع خاص يحب إنه هو يعني يتحدث فيه أو يسوي فيه مسائل، فممكن إنه تبلغوه يحضرها للغد، وغدا حيحضر برضو معاكم في الصباح يشوف أنتوا إيش غطيتوه. فهو سأل سؤال يقول كيف أستطيع إني أنا أدرب طلابي، طالبكم في أولى ثانوي أو في ثانية ثانوي؟ قال في طريقتين، يا إني أنا أعطي له 100 مسألة، يا إني أعطي له بعض المسائل. فأنا ممكن أعطي له 100 مسألة وما حيكفيني عندي الوقت إني مثلا أعطي له 100 مسألة. إذا لازم أنا أختار من المسائل اللي أستطيع، بس إنه هو لو حل عدد قليل من المسائل لكن أستطيع إني أوصل وأعطي له كل المفاهيم اللي يعني يقوم بها. So usually when I do
uniform movement, I teach the students three great ideas. Only three ideas. And all the problem you gave me should be entering in these three ideas. First is problem of meeting. Second is problem of average speed. And third is problem of resultant speed. Any problem you gave to me should be in one of these three categories. Any problem you gave me. Try to think at a problem, and you see if you can put it in one of them. Okay? So, I began to show you these three categories by showing you an example of problem, an example of thinking. I began which one you want. Just tell me. Problem of meeting. Okay. In the problem of meeting could be an idea. And this idea I am taking from the kids. So, just now I am trying to taking from you. And I speak like this. From one city to another, which is one city is in the low place, the other is in high place, a speed goes with V1 40 kilometers an hour. From the high place to the low place, go another speed, but with 60 kilometers an hour. When the two trains are meeting, which is further from the lower place? Okay, I'll translate it if possible. Translate, please. Okay. يقول الآن يعني في مسائل اللي هي الحركة بسرعة ثابتة، هو ممكن يلخصها في 3 حالات فقط إذا عرفها، والثلاث المبادئ هذه فقط. أول حاجة اللي هو المقابلة، ثاني حاجة السرعة المتوسطة، وثالث حاجة السرعة الكلية أو المحصلة. فهو سألهم يعني أي واحدة تبغوا، فقالوا اللي هي الحالة الأولى اللي هي المقابلة. فقال لو أنا عندي، يعني هو يقول أنا يعني طلع السؤال على المقابلة، لو كان أنا عندي سيارتين، في عندي مدينة في الأسفل نفرض في الجنوب ومدينة في الشمال، ومشيت السيارة من المدينة اللي في الجنوب كانت سرعتها 40 كيلومتر لكل ساعة، واللي السيارة اللي مشيت من الشمال كانت سرعتها 60 كيلومتر لكل ساعة، وحيتقابلوا في منتصف، يعني حيتقابلوا في مكان ما. فهو السؤال يقول حيتقابلوا أقرب مين السيارة اللي يعني أو يعني مين حيكون أقرب ناحية المدينة اللي في الأسفل. طيب فهذا يعني واحد من الأسئلة. Okay, thank you, Doctor. Thank you. Okay, I want an answer from you. Quick answer. Again, one is coming low, the other is coming speed. When they meet, which one is further from the lower point? Which one? The speed one. Another answer. First answer said the speed one. Give him the microphone. That was 40 kilometers. بالمنتصف. No. No, the question is not where they are meeting, but who is far from the lower point. Yes. So, Talal, one train is going up with 40 kilometers. Car is going up with 40 kilometers. قطار يتحرك إلى الأعلى بسرعة 40 كيلومتر. Another car is coming from up to down with 80 kilometers. والقطار الثاني يتحرك من الأعلى إلى الأسفل بسرعة 80 كيلومتر. Yes. When they are meeting, عندما يلتقيان, who is far from the lower point? أيهما أبعد عن المنطقة والمدينة السفلى؟
in same distance. Same distance. This is the answer. Yes, we have also here the same distance. Of course. This is only an introductory question to the kids. Why? Because give us the idea for the meeting problem. The meeting problem, the idea for solving, as all the mobile are at the same distance against a reference frame. Okay? Understood, Talal? All the mobile are at the same distance from a reference frame. Because they are meeting and they are in the same place. So, the idea of solving is to put equality of spaces. Yes? This is the idea. We put the equality of spaces. This is the idea for the problem of meeting. Any problem of meeting. No, we need to other problems. So to this one, no. But to the other, yes. For example, a very simple problem. A car go with V1 36 kilometer over hour, and start 10 minutes after another in front of another car which go 72 kilometer an hour. When they meet, yes, at what distance from the town A they are meeting? Of course, the word meeting say that is a meeting category of problem. No? So, when they are meeting, they are here in the same place. The space S1 done by the water was V1 T minus tau. V1 36 kilometer an hour, T 10 minutes. The second have done the space S2 V2 T. In the moment of meeting, S1 equal with S2. That was the idea. Can I translate please? Yes. يعني الآن هو يقول المبدأ في لما نحول هذه المعادلة أو المشكلة هذه اللي عندنا أو المسألة إنه قاعدين نتكلم عن نقطة التقائهم. لما نقول نقطة التقائهم يعني هم الاثنين في نفس الموقع. فأنا لما كان عندنا اللي هو السيارة اللي نازلة من أعلى